Hello and welcome to Hornbill TV's Prime at 9. I'm Akivito and now the headlines. Prime Minister Narendra Modi on Sunday reviewed the COVID-19 pandemic situation in the country in the wake of the rise in cases fueled by the Omicron variant. PM Modi asked to accelerate the vaccine drive for adolescents in the mission mode. In an emergency meeting held today at YTC office Shamator, the YTC in its official notification notified that the ongoing agitation and the notification served to Yimkwing NDPP party workers to resign has been declared null and void. The YTC has suspended the ongoing agitation with immediate effect. BJP on Sunday slammed Punjab Chief Minister Charanjit Singh Chani for briefing Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra on Prime Minister Narendra Modi's security. Patra alleged that Chani must have said to Priyanka that the work she had asked has been done. Ahead of the budget session of the Parliament, 402 staff of Parliament were tested COVID-19 positive. Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu has reviewed the situation and directed necessary measures to be taken to contain the spread of the virus among the Secretariat officials and staff. And now the news in details. In an emergency meeting held today at YTC office Shamator, the YTC in its official notification notified that the backdrop of the cabinet meeting, which was held on 7 January, the council adopted the following resolution. The ongoing agitation and the notification served to Yimkwing NDPP party workers to resign has been declared null and void. The Yimkwing public will also put to rest the matter with the government and it will continue to look forward for the positive outcome. In the event of declaration of Shamator district, the YTC demanded that all Yimkwing inhabited administrative headquarters must be incorporated. YTC also said that the YTC will extend its fullest cooperation to its MLA, Kyoshu, in the matter of Shamator district upgradation. The three-day ninth edition of the popular Northeast Festival, which commenced on Friday at the Radisson Blu Hotel, Assam Governor Professor Jagdish Mukhi inaugurated the festival in the presence of Assam's Minister for Industries and Commerce, Chandra Mohan Patwari. In today's festival, different varieties of cultural and folk dances were displayed at the festival, which included Naga woman folk dance.
A young Naga guitarist, Gideon Kitan, who is 7 years old, has become a media sensation after his video of playing a guitar in the bridal march rehearsal has gone viral. Hornbill TV was able to meet him, and now we shall get more information about what inspired Gideon to play guitar and when he began his journey. Let's have a look with our reporter, Kekri Senya. অলপ দিন আগে বাচ্চা একজন লা ভিডিও বেশি ভাইরাল যাইছে ইটু ভিডিও তো কি লাসে গলে বাচ্চা একজন গিটার বাজাই না ব্রাইডাল মার্চ কারণে গিটার বাজাই না ইনা মানুষ বেশি সা শেয়ার করা লাভি থাকিছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম দে হইলি ইটু পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিও ৰ 1 লাখ প্লাস ভিউজ পাইনে আছে বাচ্চা তো মহান লদে ইনা ইতিয়া আছে তো মহান তাইকে হুদা হুদি খান গ্ৰো তাই কিনা তাইলা ইনস্পিৰেচন তো কোন আছে আৰু তাই গিটাৰ বাজা তো কিনা শুরু কৰিছে ইটু আমি হুদিও তো তাই একলা নহয় গিডিয়ন কিথান একলা নহয় হইলিবি তাই লামা বি মহান লদে আছে ইটু কাৰণে মহান ডিটেইলস কান তাই লদে জানিও ফাৰ্স্ট can you please introduce yourself, which school you go to আৰু আপনি লা ক্লাস Hi, my name is Gideon Kitan. I am 7 years old. I study in Holotori School. Class 1, my hobby is playing guitar. So what made you start playing the guitar? I started playing guitar during lockdown. I watched my uncle playing guitar and he taught me how to play Twinkle Twinkle Little Star. How my guitar journey began. So Gideon, what's your aim in life? I want to become a rock star and also the best guitarist in the world. So itu thagishe tai his aim in life is to become the best guitarist in the world. Itu eklai noe hoilibi tai la parent tai la amara mohangi kwala hisab te hoile do school de hoilibi tai la teachers aru tai la friends kan sobi tai ge rock star matie gushi ne huni paise aru mohan itia do tai la amma lode jawo aru tahan tai la amma lode hudio being a mother tai la bacha do edu guitar bajalo thik kina shuru kurise itu hudio. Gideon, he began to learn guitar after his dad passed away in the year 2020 when he was 5 years old. In order to fill the emptiness, the void in his life, we introduced guitar to him, and that's how he began to play the guitar for hours. He plays guitar most of the time, around 7 to 8 hours he plays in a day, and he enjoys playing. We don't force him to play guitar. The viral video was taken during the rehearsal for the bridal march by one of our videographer, and he posted on social media, and unexpectedly it went viral. People started commenting, they started sending good wishes, bright wishes for his future, and also saying that he is a very talented child at this young age. So itu thagishe mohan Gideon aru taila amma ge kotha kura aru hunilwa nishna tai itu tai guitar guitar bajala Mariala journey to kitia shuru kurise gole taila baba ja piche de tai itu ine emptiness to feel ko garne guitar bajala se kush aru kwa nishna behind every successful person there is a story kwa nishna to ek din do tai bi successful hoile do aru itia bi ina viral ja nishna taila khisa do itu thagise itia garne man ase moi reporter ke Christinho ke ho with camera person Joy for Hornbill TV. In a major setback for Congress party in Manipur, the Vice President of the State Pradesh Congress Committee, Chaltonlen Amo, who is the party spokesperson, has joined the ruling party BJP on Sunday. Amo is currently the sitting MLA of 55 Tipaimuk ST constituency. He has joined the party in the presence of Manipur Chief Minister N. Biren Singh, Union Cabinet Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav and a host of other party leaders. Amo was elected in the 2017 after contesting from Indian National Congress ticket. Welcoming Chaltonlen Amo to the party, the election in charge of Manipur said that BJP is going from strength to strength in Manipur. मैं हूँ बहुत उत्साह के साथ मैं लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में हिल में सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ देखा डॉक्टर ओमो जो आज हमारी पार्टी को ज्वाइन किया उनका हम स्वागत करते हैं और हमारा मानना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उससे मणिपुर की जनता हमको फिर से आशीर्वाद देगी और एक बड़े बहुमत के साथ मणिपुर में स्थायी शांति और विकास के लिए हम वापस से सरकार बनाकर. It may be mentioned that the joining of Amo into the BJP fold is just a part of the big picture in Manipur.
BJP is becoming stronger in the Hill region, while Congress is getting limited to the Valley region. The Manipur state today paid rich tributes to Maharaj Gambhir Singh on his 188th death anniversary. The state-level observance was organized by the State Art and Culture Department at Maharaj Gambhir Singh Samadhi Complex, Kanchipur, with Chief Minister Shri N. Biren Singh as the chief guest. The Chief Minister led the gathering in offering floral tributes to the memorial and portrait of the late king, who spearheaded the war against Burmese to end the 7 years of devastation in 1826. A contingent of Manipur Rifles offered guard of honor, gun salute and sounded last post as a mark of respect to Maharaj Gambhir Singh and all those who laid down their lives in the war for the motherland. The Chief Minister also offered flowers at the statues of Maharaj Gambhir Singh, Meidingu Narsingh and Sana Herachandra. Later, he offered tarpan and paid obeisance at Dhoppala. He stated that the people of the current generation need to study the ideals of the forefathers who did not have any fear to lay down their lives for the motherland and adopt their patriotic feelings. Regarding the ensuing State Assembly polls, Singh urged the people for peaceful, free and fair elections. Stating that Manipur had experienced enough violence and unrest in the past, he also appealed to one and all to not indulge in violence and not let politics divide the people. Manipur ngasi ka hairiba lairiba ikoi manipuri puno ko mangal lage kumal lage aidana honorable dumba awas ni mayukta masai ka dengan dan thengtiba Gambhir Maharaj amadi adu gumba anuba matamduda Manipur bu ningkhatam handaba yaroi awas ni bukan thukta yaroi modern warfare guerrilla warfare ko dokiba dumba hirasandra Koi ohungi fundana sihna le tchuba la iba sigi namisiga mai le na miyam da buntong ding sigi koi ipai puna salam baliklam yama mathiga pamathai. With the alarming rise in the number of COVID-19 cases, the Assam government has issued a revised set of guidelines, wherein the night curfew timings will be implemented in the state from 10 p.m. to 6 a.m. As per the new SOP, air and rail passengers, those who are unvaccinated, single-dose vaccinated and those below 15 years of age will have to undergo tests at airports and rail stations. However, no compulsory testing for double vaccinated passengers will be done. Wearing of mask has been made mandatory in public. The following guidelines have come into effect from 6 a.m. of January 8th and will remain in force until further orders. January 17 নতুন SOP উলা পিছতে মই এতিয়া ৰাতি 10 বাজি প্ৰেজেন্ট আছে নৰ্থ ইষ্ট লাগা মেইন কৰিডৰ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনতে আৰু আজি নতুন SOP উলা পিছতে কেনেকা আসাম গভৰ্ণমেণ্ট পৰা দুইটা ভ্যাকসিন নোলোৱা মানুহ অফিসতে যাব নাপাৰিব আৰু তাইখান অফিসতে নাযাইলে স্যালাৰি বি নিদিব কইকেনে একটা ষ্ট্ৰিক্ট ৰেষ্ট্ৰিকশন ওলাইছে আৰু পেৰেলেলি কোন মানুহ ট্ৰাভেল কৰি আছে তাতে 50% ট্ৰেভেলাৰ লৈ কিনে গাড়ীখান লৈ যাব পাৰিব ৰাস্তাতে ৰখিব নাপাৰিব ৰেষ্টুৰেণ্ট খান খোলা নাথাকিব ৰাতি 10 বাজি পিছতে ৰেষ্টুৰেণ্ট সব বন্ধ হৈ যাব আৰু ট্ৰাভেল কৰি থকা মানুহখানটো ৰাস্তাতে খাব বি নাপাৰিব কইকেনে নতুন SOPতে লিখি কিনে আছে হলেবি মখান এতিয়া all over Guwahati Hornbill TV আজি টিম বেৰাইছে all over গুৱাহাটীতে কোনোবা জাগাতে জাগা খালি আছে 10 বাজা লগত হলেবি গুৱাহাটী ষ্টেচনতে মখান এতিয়া দেখি পাই থাকা কারেন্ট ভিজুয়ালসতে কব কৈছে কলে গুৱাহাটী ষ্টেচনতে এতিয়া কোনোবা জাগাতে মাস্ক নালাগাই কিনে থাকা মানুহ বি দেখি আছে আৰু কোনোবা ট্রাভেলার্স খান এতিয়া বি কনসার্ন নোহোৱা নিচিনা একটা ভিজুয়ালস দেখি আছে আৰু ইটো জাগাতে স্টেট গভর্নমেন্ট হবি আসাম ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন হবি অলপ ভাল পৰা কনসার্ন হ'ব লাগে কিলে মানে ইটো আছে নৰ্থ ইষ্ট লাগা মেইন কৰিডৰ গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ কোনটো ৰেলৱে ষ্টেচন মই কোনটো জাগাতে খৰা আছে আৰু ইটো ৰেলৱে ষ্টেচন পৰা অল ওভাৰ নৰ্থ ইষ্টে ৰেলৱে লাগা বেছিভাগ ট্ৰেইন ভায়া গুৱাহাটী হৈ কিনে যায় তো ইটো জাগাতে ঠিক নৰ্থ ইষ্ট লাগা কৰিডৰ হোৱা পৰা হাব হোৱা পৰা অলৰেডি SOPতে কোনটো নোটিফিকেশন আছে মেনশন আছে 10 বাজি পিছতে ৰেষ্টুৰেণ্ট খান খুলিব নাপাৰিব আৰু ইয়াতে ট্ৰেভেলাৰ্স কোন আহি আছে ভ্যাকসিনেশন
ফুল তাখান সার্টিফিকেট দেখাব লাগিব বাস খানতে বি টিকট করা টাইমতে ভ্যাকসিনেশন লগা সার্টিফিকেট দেখাব লাগিব হলে বি কোনোবা মানুহটো এতিয়া বি আৱাৰ নোহোৱা নিচিনা দেখি পাই আছে ম্যাক্সিমাম 100% লগা 80% তো মাস্ক লাগাই কিনে থাকা দেখা পাই আছে হলে বি 20% তো এতিয়া বি লেক অফ তাইখান ইন্টারেস্ট না থাকা নিচিনা একটা ভিজুয়ালস মখান হর্নবিল টিভি লগা স্ক্রিনতে দেখি পাই আছে আৰু এতিয়া ইটো আছে আজি এসওপি দিয়া পিছতে গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন কোনটো মখান এতিয়া প্ৰেজেন্ট আছে ইটো লগা কারেন্ট সিচুয়েশন ইটো ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন হবি স্টেট গভর্নমেন্ট পৰা হবি কেলে ইটো মেইন করিডোর আছে আৰু ইটো জাগাতে স্ট্রিক্ট নহৈছে কলে করোনা লগা কোনটো থার্ড ওয়েভ অলরেডি মেঘালয়তে যাই থাকা ট্ৰেভেলাৰ্ছ খান লগতে ইটো ডিটেক্ট হৈছে আৰু ডিটেক্ট হোৱাৰ পিছতে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট পৰা ডে বাই ডে নতুন ডিসকাশন কৰি কিনে যা কালি এসওপি নতুন দিছে আৰু ইটো এসওপিতে কি নোটিফিকেশন আছে আসামতে অল ওভার ডিস্ট্রিক্ট খানতে এপ্লিকেবল হোৱা দেখি পাই আছে হলিবি স্টেশন আৰু কোনটো বেছিভাগ কিউ থাকা জায়গা আছে কব কৈছে কলে নর্থ ইস্ট লগা গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন কোনটো মই লগা পিছতে হৰ্নবিল টিভি লা ভিউয়াৰ্স খান দেখি আছে আৰু ইটো জাগাতে এসওপি দিয়া পিছতে আজি লগা ডেটে মখান এভৰি ইচ এণ্ড কৰ্নাৰ হৰ্নবিল টিভি পৰা তাতে যাই কিনে চেক কৰিছে ম্যাক্সিমাম মানুহ লাগাই কিনে আছে হলিবি 30% to 40% এতিয়া বি কনসার্ন হোৱা নাই ট্রাভেলার্স খান বি কোনোবা মাস্ক নালাগাই কিনে দেখি বেৰা দেখি পাই আছে আৰু মখান হৰ্নবিল টিভিতে A to Z নর্থ ইস্ট লগা মেইন হাব কোন কালিপুরসং ডিমাপুরতে বি কেনেকা মানুকান মেইন এন্ট্রি গেট পার নহয় কিনে সাইড পৰা যাই থাকা টাইমতে ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন কে মখান ইটো দেখাইছে আৰু ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন পৰা ইটো খান ইনিশিয়েটিভ লব লাগে কেলে মানে এতিয়া ইটো ফার্স্ট স্টেজতে কনসার্ন নহৈছে কলে পিছতে ইটো স্প্রেড হোৱা যায় পিছতে ৰখাবলৈ দিগদাৰ হ'ব আৰু ইটো কাৰণে আজি ৰাতি আমি হৰ্নবিল টিভি টিমটো গুৱাহাটী টাউনতে আহি কিনে গুৱাহাটী লগা মেইন কোনটো কৰিডৰ প্লেটফৰ্ম পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন আছে তাতে আমি খান গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি চেক কৰিছে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি চেক কৰা টাইমতে মাস্ক নালাগাই কিনে থাকা মানুহ বি দেখি পাই আছে আৰু ইটো জাগাতে ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন আৰু স্টেট এডমিনিস্ট্রেশন কনসার্ন নহৈছে কলে ইটো পৰাই স্প্রেড হবলৈ লগা বেছি চান্স আছে ইটো কাৰণে ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন মন দিব লাগে আৰু ইটো লগা লেটেস্ট আপডেট জানিবলৈ চাই থাকিবি হৰ্নবিল টিভি থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং হৰ্নবিল টিভি উইথ ভিডিও জার্নালিস্ট দীপু বৰাৰ লগতে মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া নাগালেণ্ড Assam Chief Minister and BJP leader Himanta Biswa Sarma arrived at the agitation meeting at Warangal, Telangana on January 9th. He arrived in the state to extend support to teachers and unemployed youths. Chief Minister Himanta will address BJP rallies demanding the Telangana government to withdraw the contentious GO 317. Telangana Bharatiya Janata Party President Bandi Sanjay Kumar, BJP OBC Morcha National President Dr. K. Lakshman attended the event. 317 जियो का खिलाफ बोल रहा था इससे मेरा एक विश्वास हो गया और आप लोग का जितना यहाँ में समर्थन है उससे मेरा एक विश्वास हो गया कि मुझको और एक बार हैदराबाद में आना पड़ेगा क्यों आना पड़ेगा 2023 में यहाँ में बीजेपी सरकार का शपथ होने वाला है और उसमें मुझको आना पड़ेगा लोगों का इतना सपोर्ट है लोगों का एक विश्वास हो गया है कि अभी नरेंद्र मोदी जी का साथ मिलके एक नया तेलंगाना बनाना है ये लोगों का मन में विश्वास हो गया है भाइयों और बहनों मेरा जो प्रदेश है छोटा प्रदेश है तेलंगाना प्रदेश का जो एनुअल इनकम है जीडीपी है करीब करीब 9 लाख करोड़ है और हमारा असम का जीडीपी कितना है 3.5 लाख करोड़ ठीक है तो हम असम से आधा ही होगा इकोनॉमी का ओर से Prime Minister Narendra Modi on Sunday reviewed the COVID-19 pandemic situation in the country in the wake of the rise in cases fueled by the Omicron variant and asked to accelerate the vaccine drive for adolescents in a mission mode. According to a government statement, Prime Minister Modi also suggested that a meeting be held with chief ministers to discuss state-specific scenarios, best practices and public health response. Union Home Minister Amit Shah, Health Minister Mansukh Mandavia and senior government officials attended the meeting. The Chief of the Railway Board and the Secretary of the Civil Aviation Ministry were also present. This was PM Modi's first COVID review meet since December 24th, when the Omicron variant had just made an appearance in the country. Compared to then, the COVID numbers have skyrocketed with hundreds of doctors and healthcare workers contracting the virus.
BJP on Sunday slammed Punjab Chief Minister Charanjit Singh Chani for briefing Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra on Prime Minister Narendra Modi's security. Talking to Twitter, BJP spokesperson Sambit Patra questioned the need to keep Priyanka Gandhi in the loop regarding the Prime Minister's security. He said that a sitting Chief Minister briefs Priyanka Vadra on Prime Minister's security. Patra asked why. He further questioned what constitutional post does Priyanka hold and who's she to be kept in the loop regarding Prime Minister's security. Patra alleged that Chani must have said to Priyanka that the work she had asked has been done. BJP National General Secretary C.T. Ravi said that Sonia Gandhi's Chief Minister did not respond to Prime Minister Modi but briefed some Priyanka Vadra. And he is curious to know who Priyanka Vadra is. कि मुख्यमंत्री श्री चन्नी साहब ने खुद कहा है कि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के चूक का विषय है, इस मसले में उन्होंने प्रियंका वाड्रा जी से बात की है। प्रश्न उठता है कि आखिरकार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे? ये तो प्रियंका वाड्रा जी का विषय नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अर्थात किसी संवैधानिक पोजीशन पे तो नहीं है। तो स्वाभाविक है आज देश की जनता जानना चाहती है कि इतने गंभीर मसले पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक परिवार के, एक पार्टी के, एक साधारण नेत्री को इस विषय में क्यों ब्रीफ कर रहे थे? Why was it a compulsion to keep Priyanka Vadra in loop as far as the security of Prime Minister is concerned? This is a very serious issue, and we firmly believe that the Gandhi family should come out clean on this. इस पूरे मसले में गांधी परिवार को अपनी सफाई देनी चाहिए. Weeks ahead of the budget session to commence, close to 400 people working in the Parliament House have tested positive for COVID-19 in the past 4 days, prompting authorities to impose restrictions on attendance on officials and staff. Sources said 200 from Lok Sabha Secretariat, 65 from Rajya Sabha Secretariat and 133 of allied services have tested positive for the virus infection between January 4th and 8th. Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu reviewed the situation with Secretary General P.C. Modi and advisor Dr. P.P.L. Ramacharyulu following the surge in cases in Parliament House complex. Naidu has asked them to take necessary measures to contain the spread of the virus. He also directed that around 1,300 officials and staff in the Rajya Sabha Secretariat be tested for COVID-19. Delhi police has arrested a man believed to be the creator of Suli Deals app from Indore in Madhya Pradesh, officials said on January 9th. This is the first arrest made in the Suli Deals app case, police said. Hundreds of Muslim women were listed for auction on the mobile application with photographs sourced without permission and doctored. Accused Omkareshwar Thakur, who's 26 years old, did his BCA from IPS Academy in Indore and is a resident of New York City Township, they said. Deputy Commissioner of Police, IFSO KPS Malhotra, said during a preliminary interrogation, the accused admitted that he was a member of a group on Twitter and the idea to defame and troll Muslim women was shared there. During various group discussions, the members had talked about trolling Muslim women, the police said. He admitted that he had developed the code app on GitHub after the uproar regarding the Suli Deals app. He had deleted all his social media footprints, the DCP said. The Delhi police said that further analysis of technical gadgets is underway to find out the code's images related to the app. Delhi Police PRO Chinmoy Biswal had earlier said, acting on a complaint received on the National Cybercrime Reporting Portal regarding Suli Deals mobile application, a case under Section 354A of the Indian Penal Code has been registered and investigation is being taken up. The Indore police on Sunday said that Delhi counterparts have not shared any information with them about the arrest. India reported 1,59,632 new COVID-19 cases in the last 24 hours, taking the daily positivity rate in the country to 10.21%, said the Ministry of Health and Family Welfare on Sunday. Meanwhile, India logged 552 new cases of Omicron, taking the total tally of such infections to 3,623 across 27 states and union territories so far, according to the Union Health Ministry data updated on Sunday.
Out of the total Omicron cases, 1,409 people have migrated or recovered. Maharashtra recorded the maximum number of 1,009 cases, followed by Delhi at 513, Karnataka 441, Rajasthan 373, Kerala 333 and Gujarat 204. A total of 1,59,632 new coronavirus infections were reported in a day, the highest in 224 days, while the active cases increased to 5,90,611, the highest in around 197 days, according to the data updated at 8 a.m. India has administered a total of 151.58 crore vaccine doses so far under the nationwide vaccination drive. And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.